We are so proud of what you have achieved here in Croatia in 10 years. You've done amazing work. Toliko smo ponosni na to što ste uradili ovdje u Hrvatskoj. Stvarno ste uradili prelepe stvari. Ante, what I love about you is you live from your dreams and from your heart, and you are authentic, and you go do the work immediately, the work of God immediately. Ante, ono što jako volim u tebi je da si ti čovjek snova i da živiš od svojih snova, da ceo svoj život tako i djeluješ da uradiš posao tako kako si ga i sanjao. Here in Croatia, you are the example, the standard for the whole of Europe. Vi ovdje u Hrvatskoj, vi ste standard i primjer za celu Evropu. You have created from nothing the impossible. Napravili ste od ničega, ste uspjeli da uradite ono što je nemoguće. A litany of ministries and pro-life apostolates. Zapravo ste uradili litaniju apostolata koji su pro-life. By a long way, you are the strongest pro-life organization in the country. Udaleko ste vi najjača pro-life organizacija u državi. And what you do here in Croatia inspires people in many other countries around the world. I ovo što vi radite u Hrvatskoj, to ne samo da inspiriše ostale, nego i ljude iz drugih država po cijelom svetu. So I want to say we appreciate you, we love you, thank you for what you're doing. Keep up the amazing work, persevere in prayer. Znači, ono što hoću da vam kažem je da vam se jako zahvaljujemo, samo tako nastavite, mi vas podržavamo, nastavite tako u molitvi i u radu. To whom much is given, much is expected. Onom kome je puno dato, od njega se puno i očekuje. I've just been in Split with Maria, and she has a big heart and a small center for life, but God is going to expand that mission to have an even bigger house very, very soon. Sad sam bio sa Marijom u Splitu i Marija ima veliko srce, ali malu kuću, mali centar za život, ali će gospodin Bog uskoro dati da bude sve veća i veća ta kuća. And she is touching lives one person at a time with a pro-life message, with a message of love, hope and transformation. I ona stvarno dodiruje života, promenjuje života jedan po jedan sa ljubavlju i sa pretvorenjem, preobraćenjima. 40 Days for Life here in Croatia is a family. You have a national team, organization, conference. You've done so much. You love each other very deeply. And this is a movement bringing social transformation. Znači, Hrvatska za život Dan za život u Hrvatskoj je stvarno jedna obitelj koja je ne samo organizacija, nego se vi zajedno i volite i organizujete zajedno dodane stvari. Znači, ste postali mnogo više od samo organizacije. We need to have boldness with the vision of what we can accomplish in the next 10 years as well. Moramo da imamo puno hrabrosti za to da šta ćemo raditi u sljedećih 10 godina isto. Every single spiritual blessing that's happened in America, we've also seen in England. Svaki duhovni blagoslov koji se desila u Sjedinjenim Američkim Državama također se desila u Engleskoj. And this is important because in this talk I'll tell you what's happening, everything that's happening in America. I sve je to vrlo važno znati što se dešava u Americi, pošto ću u ovom govoru vama i objasniti zapravo što je sve tamo. We heard what was in America, we had the vision, and then we implemented what happened in America in our own country. Čuli smo mi, Britanci smo čuli šta se dešava u Americi, i to smo upravo mi samo i doneli u svoju državu. And this is important for Croatia because if things can happen in America, they can happen anywhere in the world. They can happen here in Croatia. Ovo je važno za vas u Hrvatskoj, pošto ako se nešto može desiti u Americi, to se može i ovdje desiti i bilo gde u svetu. When we started pro-life work, we never thought that Roe versus Wade would be overturned. Kad smo počeli sa pro-life apostolatima, nikad nismo poverovali, nikad nismo mislili da će Roe versus Wade biti preokrenut. But 2 years ago that happened in the United States and now every state is a battleground. Ali pre 2 godine se to desilo, je bio preinačen, jel tako, Roe versus Wade, i sad se svaka država u Americi je postala kao jedno mesto za bitku. And as Sean said in his speech, Texas is now abortion free. Kao što je Sean rekao u svom govoru, Teksas je sad bez abortusa.
Never in our wildest dreams would we think that would ever happen. Nikad u našim najluđim snovima nikad nismo mislili da će se tako nešto desiti. 25 states in America have highly restrictive abortion laws now. 25 država u Americi sada imaju vrlo restriktivne zakone o abortusu. And this is exciting for Croatia because if it can happen there, it can happen here. Ovo stvarno trebalo bi vas da uzbudi, pošto ako se to može desiti u sad, to može i ovde. You start doing a few simple actions and before you know it, you are doing the impossible. Počinjete sa par malih skromnih akcija, jednostavnih, a pre nego što se i primetite, vi počinjete da radite ono što je nemoguće. What you've started here in Croatia is groundbreaking and it's beautiful because it's a community initiative. Ovo što ste vi započeli u Hrvatskoj, to je stvarno velika novina u dobrom smislu i ono što je jako lepo je da ste stvarno prava zajednica. You've reached every town and city in the country with your message. Svaki grad i varoš ste uspeli da dotaknete sa vašom porukom. And be faithful to the mission and persevere in prayer. Budite vrlo verni ovoj misiji i budite istrajni u vašim molitvama. So we heard in America in the national conference a lady from the Bronx, an abortion center closed in the Bronx in New York. Čuli smo znači da u SAD, u New Yorku, u Bronxu se zatvorila jedna klinika. She compared being in the Bronx, which is a rough neighborhood, to being like Bethlehem. What good can come from Bethlehem? Ona uporedila Bronx sa Betlehemom. Šta dobro može doći iz Betlehema i znači šta dobro može doći iz Bronxa. And it was an example that if something can happen in one of the most difficult places, it can happen anywhere else. Ovo je jedan odličan primjer za to da ako se nešto čudotvorno može desiti na jednom teškom mestu, to može i drugdje da se desi. In England, we have had one of our leaders called Isabel arrested for praying outside the abortion center. Jedna od naših voditeljica u Engleskoj, Isabel, je bila zapravo uhapšena zato pošto se u tišini molila ispred klinike. And the prayers of one person has reached millions of people through a viral international story, touching hearts, minds, and consciences of people in different countries around the world. One person praying, millions of people have been reached. Jedna osoba kako se molila u tamo, Izabel, je li tako, je stvarno do milione njih dotakla i način razmišljanja je tamo menjala. Never underestimate what God can do through your prayers and through your work. Nemojte nikad pomisliti da Gospodin može malo toga da učini. Nemojte da imate nisko mišljenje o tome što Gospodin može učiniti vašim životima. In Sean's video, we saw the place where 40 Days for Life started, the abortion center, now 40 Days for Life headquarters. U Seanetovom videu možemo vidjeti šta je sve desilo u Teksasu, tamo gdje je bilo mesto za pobačaj, a sad je veliki centar za život. Hvala lepo. Never in our wildest imaginations did we think that not only that abortion center would close, but then it would be a place of hope and a place of life for pro-lifers. Nikad u našim najluđim snovima nismo pomislili da će to mesto postati, kako da kažem, glavna prestonica za pro-life pokret u SAD. And in Texas, the heartbeat bill has saved thousands of lives. They have only Planned Parenthood can be a referral to other states now. It is abortion free in total. Znači, u Teksasu je heartbeat bill, a to je zakon o otkucaju srca, jel tako? Oni, valjda znate šta to znači, je postalo stvarno, da je preobratilo srca. Sad je Teksas stvarno bez abortusa jedini, jel tako, kako da kažem, protiv primjer toga je da Planned Parenthood mora da referiše Teksane u druge države. Have the vision to have an abortion-free country where no more women cry and no more babies die from abortion. This is the vision we have, to live in a country where abortion is no longer present. Mi imamo viziju da živimo u državi gdje abortus više uopšte ni ne postoji, a to i vama želim. Živite tako, sa tim verovanjem,
da abortusa više neće biti u vašoj državi, gdje žene više neće plakati i gdje djeca više neće umirati. But that happens at one person at a time through your encounter with Jesus Christ in meeting other people in crisis pregnancies, meeting other people where they're at with a message of love, a message of hope and a message of transformation. Ali sve ovo ide sa jedne osobe na drugu, znači to ide po pitanju, zahvaljujući preobraćenjima i dijalogu sa jednom osobom, i tako se ljudi preobraćaju i menjaju okolnosti ovdje. Maybe God wants to touch your heart first, being here for the first time. 30% of our leaders in America are post-abortive women. They know the pain and know how important this issue is. Možda Gospodin baš upravo vaše srce hoće da preobrati sa time što ste vi ovdje, pošto kod nas u Americi ima 30% naših lidera kampanja koje su žene koje su imale abortus. So there have been new battlegrounds in America also, new fields which have opened up in recent years. Znači u Americi su otvorena nova polja gdje se boje ove bitke, u posljednjih par godina. Our mission is the same. We are still doing the same work, but there are new topics. Naša misija je dalje ista, radimo isti posao, ali su se otvarale nove teme. So now we have a whole legal side to the organization, the Institute of Law and Justice. Sad imamo i našu pravničku ekipu, Institute of Law and Justice, institut za zakon i za pravdu. So every single state is now a legal battleground in America thanks to the end of Roe versus Wade. Every single state needs lawyers, and so there's lots of legal work. Znači sad svaka pojedina država u SAD je postala mesto za bitku gdje mora da bude odvjetnika i pravnika koji će se boriti za promjena zakona i tako dalje sa pravničke strane. So buffer zones, abortion pills, assaults and threats, lots of challenges legally for the work. Znači jako puno posla za pravnike po pitanju zlostavljanja volontera na inicijative, po pitanju pilula za abortus i po pitanju tih mesta buffer zone gdje je zabranjeno volonterima uopšte i da postoje, da se mole. In addition, pharmacies have started dispensing abortion pills. This is a new area. Znači, apoteke su također počele da dele pilule. To je za nas dosta nova pojava u ovoj visini. In addition, the abortion pill reversal has been a new theme where you can offer a woman help after they've had the first pill. Some places have banned promoting the abortion pill reversal. Znači, također nova tema, pitanje druge pilule, je tako? Kad žena uzme prvu pilulu za abortus, onda postoji ona koja će dati kontraefekat. Ta druga pilula, nazovimo je, i to je za nas isto nova tema, pošto postoje države koje su čak i to zabranile. So many women are emotionally scarred from seeing their baby in the toilet after the abortion pill and emotionally traumatized from seeing the effects of abortion in their own home. Puno žena su traumatizovane i jako duboko osjećaju kada vide sopstveno dete u WC šolji njihovog doma. So there is many crisis pregnancy centers are not allowed to promote abortion pill reversal because of laws in California and other states. Znači, puno centara za život ni nemaju čak ni dozvolu, ni ne smiju da promovišu ovu drugu pilulu. In England, there is a doctor called Dr. Dermot Kearney who has helped over 60 women with abortion pill reversal help. Znači, u Engleskoj postoji jedan liječnik koji je više od 60 žena pomogao zahvaljujući ovoj drugoj piluli. So some of the other things, also an emergency operations plan on our website. During the COVID era, there were lots of dramatic scenes in America of riots, and so there were lots of emergency situations. So we had a whole plan for when there is an emergency at the vigil, what to do. Znači, tokom COVID pandemije je također bilo vrlo puno nezgodnih situacija gdje smo onda mi morali u hitnom postupku, u hitnom slučajevima da vidimo šta ćemo da uradimo sa našim volonterima, kako da reaguju.
In the United States, the abortion rate has declined by 50% since 1980. Decline means got lower. Go down, go down. Znači u Americi je od 1980. pao, so it has declined since 1980 by 50%. Yeah. Od 1980. godine je broj abortusa pao za 50%. So many of these new areas, also the apologetics book that Sean mentioned, What to Say When, the new book is out this year. Znači također ono o čemu je pričao Sean jeste What to Say When, šta reći kada, ta knjiga o apologetici pro-life. Speaking about abortion and rape, transgender issues, speaking about abortion with humor as well. Znači gdje se govori o abortusu, gdje se priča o seksualnom zlostavljanju i gdje se priča o LGBT trans rodu, ali također o abortusu na jedan malo humorističan način. The apologetics angle is so exciting because it's training pro-lifers how to talk about abortion with their friends and family. This is really powerful work. Znači, pitanje apologetike je tako zanimljivo i uzbuđivajuće, pošto trenira lidere i pro-lifere da kako da govore sa svojim porodicama i ostalima. The first book was so successful that they've released a second book. Prva knjiga je bila toliko uspešna da su sad napisali i drugu. And so the promotions in the United States, a magazine, a podcast, a litany of the best pro-life books on abortion out there in the world. Znači, u SAD su sad knjige, podcasti i drugi apologetski programi sad postale maltene litanija, toliko ih imamo. So the country's made huge strides in ending abortion on the local level. Znači imaju države koje stvarno ogromne promjene donose na mesnom nivou, na lokalnom nivou po pitanju abortusa. And all these new projects have not compromised the original vision, mission of ending abortion where you live. I naravno, svi ovi projekti nisu kontradiktorni sa glavnim i osnovnim ciljem koji je tu već od početka, da se svrši, da više ne bude abortusa. This is the most exciting work on earth. Ovo je stvarno posao koji najviše uzbuđuje na celom svetu. You are doing God's work in Croatia here. Stvarno radite Božji rad ovdje u Hrvatskoj. With prayer, God can do amazing miracles and reaching those with the message. Who else would be there for women if it wasn't like, for people like Maria, meeting women in crisis pregnancy? Right, if you weren't there, who would be there for them? Znači, toliko Gospodin može da promijeni preko vas, kao što Marija to radi. Ako vi ne biste bili ovdje za te trudnice i za nerođene, ko bi bio tamo za njih? What you're doing is literally transforming the future of your country, one baby, one woman at a time. Ono što radite je iskreno, doslovce, menjate vašu državu od jedne bebe do druge, do treće, jedan po jedan. And none of these new projects are a compromise on that vision of ending abortion and saving lives. I naravno, nijedan novi projekat ne kompromisuje za vaš plan da se da više ne bude abortusa i da se spašavaju životi. How beautiful to see all that work that you've done in 10 years, the meetings, meeting the Pope, reaching so many people in the country. You've answered this call and be bold to continue this work with the same fervor in which you started it. Kako sam uzbuđen kad vidim sve ove projekte koje ste vi uspeli, mitinzi, miting sa papom, sve ove, kako vi nalazite nove ljude, to je meni tako nevjerovatno. Samo tako nastavite sa molitvama i sa mnogo revnosti. People get tired, they get burnt out, but persevere in prayer. And those that persevere to the end, that do not compromise with your mission. Znači, ima ljudi koji stvarno budu jako umorni i koji imaju burnoutove, da izgore potpune, ali vi nemojte da budete tako, nego budite stvarno revnosni i ne predajte se. The devil will send discouragement and arrows of discouragement, deflection, distraction, all these ways to turn you off your mission. Đavo će sve uraditi za to da bi vas skrenuo sa ovog puta, da će vas strelicama, da će vas gađati kojima ćete misliti da je sve ovo nemoguće i bit ćete obeshrabljeni. Da. And this work is hard. The spiritual attack comes from all angles. A ovaj posao je tako težak pošto duhovni napadi dolaze sa svih ugala.
In England, we are persecuted from 7 different angles: media, police, government, abortion organization, abortion protesters, the public. From all angles, the devil tries to attack this work. Znači u Engleskoj naš posao napadaju sa 7 strana. Da li su to medije, da li je to države, da li su to oni koji su protiv pro-lifera. Sotona prava da nas napada sa svih strana. But with prayer is the most powerful, important thing that you're doing. Ali molitva, sa molitvom, to je stvarno najvažnija stvar koju vi možete da radite. With God, all things are possible. He can create things beyond your wildest imagination. Sa Gospodinom je sve moguće i može da Gospodin da uredi takve stvari koje su van svega što vi zamislite. And the boldness of Ante and Petra and your national team in achieving what you've done, amazing, miraculous, incredible. I ono što zahvaljujući Ante i Petri ste vi uspeli ovdje da uradite, to je stvarno neverovatno, čudesno zapravo. Keep it up, persevere, find new ways to develop. Samo tako nastavite, budite hrabri, nalazite nove načine kako ćete postati sve veći i veći. In the United States, the story of 40 Days for Life is memorialized in the film Unplanned, seen by millions of people around the world. U SAD povijest 40 dana za život je memorisana u filmu, kako se zove? Neplanirano, je li tako? And the abortion center that now is our international headquarters, they plan to make a museum there and invite people to be a university there for the future. A sad tamo gdje je naše sedište, tamo gdje su zapravo se vršili ti pobačaji, a gdje je sad sedište na 40 dana za života, onda sad planiramo da se pravi muzej od tog mesta, da bi ljudi svi vidjeli povijest 40 dana za život i impact. Training leaders is one of the most important things you can do for the future, because this campaign rises and falls on the quality of the leaders. Znači, trening vaših voditelja je jedna od najvažnijih stvari koje možete raditi, pošto inicijativa zavisi od njenih lokalnih, mesnih voditelja. I went into that building shortly after Sean bought it, and it became the property of 40 Days for Life. Znači, ja sam nedavno, posle toga što je Sean kupio tu zgradu, gdje su se vršili ti pobačaji, ja sam otišao u tu zgradu. You could feel the spiritual evil that had happened in that building from 6,400 abortions. You could feel it in the place that something dark and evil had happened there. Mogao si da osjećaš šta je to zlo kad si znao da tamo 6.400 abortusa su vršena na tom mestu. Mogao je čovjek da osjeti da je tamo bilo nešto zlo, zli duh. They performed exorcism and deliverance prayers in the building and wrote passages of scripture on the wall. Naravno, tamo su onda vršili egzorcizme, oslobađanje i pisali delova Svetog pisma na zidove te zgrade. And now it's a place of hope and healing. A sad je to mesto nade i ozdravljenja. And there is a memorial to memorize the babies that were aborted there in granite. Ima spomenik tamo od granita koji je napravljen, koji je, se spominje svakog deteta koje je tamo ubijano. This is symbolic of the spiritual transfer of ownership from a culture of death to a culture of life. Sve to zapravo simbol promjene, to vlasništvo je zapravo simbol promjene kulture smrti u kulturu života. We heard of David B. Wright having a prayer vigil inside a closed abortion center many years back in England. Čuli smo o gospodinu doktoru Davidu kako je on imao te kampanje molitve, tihe molitve u Engleskoj. We heard about that story, we've visualized that happening, and then it happened in the United Kingdom also. Mi smo isto čuli o toj priči, imali smo viziju da to uradimo i onda se zapravo i desilo to kod nas u Velikoj Britaniji. So that's why it's so exciting to hear about what's happened, to celebrate the good that has happened, but imagine the positive things that can happen for the future. Zato se tako radujemo kad možemo da slavimo sve dobre stvari koje su se desile, a također da razmišljamo, razmatramo šta sve dobro još može tek da dođe. So here are the other projects happening in America in addition to 40 Days for Life. Evo, svi ostali programi, to jest neki od programa koji se dešavaju sad u SAD vezano za pro-life, koji nisu 40 dana za život. We have 365, that's a year-round vigil for praying every single day of the year.
izvinite, ipak je onda vezano za inicijativu. Znači, imamo 365, to je program da se moli svaki dan godine ispred klinike za abortus. Also, a sidewalk outreach course where people can study how to reach out to people on the pavement outside abortion centers. Također imamo kurs za osobe koji bi željeli na ulici da prilaze trudnicama i kako da govore sa njima. And this is some of the most important conversations in the world. To su stvarno zaista neke od najvažnijih konverzacija na celom svetu. Hundreds of times in the United Kingdom, we've reached somebody with the last sign of hope before having an abortion, that they changed their mind. 100 puta smo mi samo prišli ljudima i mi smo bili taj posljednji trenutak pre nego što će žena vršiti abortus. All it took was for somebody to be a sign of hope at that last moment. Jedina stvar koja je falila koja je bila razlika između života i smrti je da bude tamo stoji jedna osoba koja će biti znak nade ufanja. One of the volunteers handed out 100 leaflets in 1 hour and he reached hundreds of people in just 1 hour. Jedan od naših volontera je 100 flyera podelio u roku od sat vremena. So at this conference, imagine how you can be a vessel of God's grace in doing his work in your community. Znači možete tek zamisliti kako vi možete da bude kao jedna vaza milosti Gospodnje u ovom apostolatu. Because if you are the person that God intended you to be, you will set your community alive. This is a campaign that's alive. It has life. It has passion. It has everything. Ako radite i ako postanete osoba za koju vas Bog poziva da budete, onda ćete stvarno doneti život u vašu zajednicu. Ovo je apostolat života i lepog pravog života. This is one of the hardest Christian ministries out there. Ovo je jedna od najtežih kršćanskih apostolata koje postoji. But it's the most exciting because life is at stake. Ali najviše uzbuđenja ima također, pošto se radi o životu ili smrti. And God can use you for incredible things to happen. Gospodin može da te upotrebi za to da se dese nevjerovatne stvari zahvaljujući tebi. And that's why I love 40 Days for Life. It's a project that's alive, that brings life to other people, but also life to yourself as well. I zato i volim toliko 40 dana za život, pošto je to donošenje života u tuđe živote, ali također to donosi život u vašu dušu, u vaš sopstveni život. So other projects in America, conferences, workshops, scholarship. They have a scholarship for students. Imamo znači konferencije, atelje, jel tako, i radionice, a također imamo i program stipendija za studente. Also, there's a documentary called Life Journey. Također postoji jedan dokumentarac koji se tako zove da Put života. There's also a map on the website 40daysforlife.com which shows the law in each state and where the development and the law is in each local state. Također, zanimljivost je na sajtu 40 dana za život SAD postoji također jedna mapa koja pokazuje što je stanje zakona u svakoj državi. They've developed the devotionals to be a new book for every single campaign, a little bit like Chicken Soup for the Soul series. So every year they have a new devotionals. They develop that. Svake godine postoje takve novine da se prave novi molitvenici svake godine. Znači to je svaki put neka novo stvarno. When I joined the team 10 years ago, there were just 5 members of staff. Kad sam ušao u tim 40 dana za život, pre 10 godina, bilo je samo 5 zaposlenih. And now there are 30 full-time members of staff. Sad imaju 30 puno zaposlenih. So God has expanded the team 6-fold in that time. Znači za 10 godina je Gospodin pomnožio tu ekipu za puta 6. And also we now have international conferences in Mexico, a European conference every single year. Također imamo svake godine međunarodnu konferenciju u Meksiku i u Evropi. We're reaching places that we've never thought imaginable before. Stižemo do mesta o kojima nikad nismo ni mislili da ćemo stići, tu sigurno Srbija. This work is never boring. There's always something new and exciting for the future. Tu svaki put postoje nove stvari koje su tako uzbuđivajuće, pošto uvek nešto dolazi u budućnosti što je nepredviđeno. The friendships, the relationships that developed, who've met people from all walks of life.
prijateljstva, novi odnosi, tako smo raznovrsne ljude sreli tokom cijelog ovog pohoda. So all the things that they've seen happen in America, you can do this in your own country as you have been doing for the last 10 years. Sve ove dobre stvari koje ste vidjeli u SAD, to može i ovdje da se uredi i to možete ovdje doneti kao što ste to i do sad radili na neki način. Don't take yourselves too seriously. Nemojte o sebi da mislite previše ozbiljno. But have fun, this is an adventure. Ali također zabavite se dok ovo radite, ovo je jedna avantura. We have a God of surprises who never ceases to surprise us. Imamo jednog Boga pun iznenađenja koji nikad ne prestaje da nam donosi nova iznenađenja. And as you grow, you need structure, you need accountability, and you also need to keep that authenticity. Tokom vašeg rasta također ponekad treba nadzor i novi način razmišljanja i nove strukture, nove organizacije. We had a teacher come to the prayer vigil in London and he prayed for 1 hour at the vigil. Mi smo imali jednog učitelja, nastavnika koji je došao u Londonu i molio sat vremena. And after that 1 hour of prayer at the vigil, he took that message back to over 500 students, a pro-life message. That was what God wanted him to do. Taj učitelj je zapravo posle tih samo sat vremena molitve preneo pro-life poruku više od 500 učenika. So from that 1 hour of prayer, 500 young people had a pro-life message from that one person's authentic prayer. He asked God what he could do to end abortion in the local community. Znači, samo zahvaljujući sat vremena molitve jedne osobe su 500 njih barem čuli o ovoj pro-life poruci. So during this conference, pray to God, and during Mass, ask him what he wants you to do to end abortion where you live. Znači, tokom ove konferencije ovdje i tokom posebno svete mise, molite što je Gospodnjeva volja da razumete kako vi da doprinesete životu u vašoj lokalnoj zajednici. Da. If we ask for this much, we get this much. If we ask for this much, we get this much. Ako ovako malo tražimo, ovako malo dobijemo. Ako ovako puno tražimo, ovako puno i dobijemo. Isabel in Birmingham, they prayed on Saturday morning before she started 40 Days for Life. Isabel u Birminghamu, pre nego što je počela 40 dana život, ona je molila samo subotom ujutro. And then they started praying all the time, and then miracles happened 100 times quicker. I onda su počeli posle toga svaki dan da mole i onda su se čudesa dešavala 100 put više i češće. So we need to be uncompromising and relentless in our approach to this work. Znači moramo da budemo potpuno bez kompromisa i potpuno revnosni, predani u ovom radu. It's a radical message of love that we have. To je radikalna poruka ljubavi, ovo što mi imamo. And our approach is an all or nothing approach, and it works, and we have the results for it. Mi radimo po principu sve ili ništa, to je naše glavno načelo i vidimo koliko je to plodonosno i koliko dobrih stvari nam je to do sad donelo. So since coming here 10 years ago, I've been to over 40 countries around the world, visiting local leaders such as yourselves, and I'll share their story tomorrow of how lives have been touched in campaigns in other countries. Za ovih 10 godina što radim za 40 dana za život, sam bio u više od 40 država i upravo ću vam sutra svedočiti o tim svedočanstvima koje sam čuo u ovih 40 država. How exciting to have a front row seat seeing God's work in meeting people in the most important issue of our time. Koliko je uzbudljivo da smo u prvom redu Božjeg plana, da kažemo, promjena i milosti koje on donosi i da možemo da sudjelujemo, da vidimo sva ta čudesa koje Gospodin radi. More children have died from abortion than all the wars combined in human history. Više deteta je umrelo zbog abortusa nego svi ratovi u povijesti čovečanstva zajedno. This is how important this issue is. Zato je toliko važna ova tema.
And with Croatia for Life and with 40 Days for Life in Croatia, you are doing God's work as soldiers for Christ on the front row, front line of pro-life ministry. I sa Hrvatskom za život i 40 dana za život se stvarno vi nalazite u prvom redu ovog Božjeg plana i pitanju pro-life i svih ovih čudesa. At the end of your life and you meet God and he says to you, what did you do with your life? Kada na kraju vašeg života sretnete Gospodina i on vas pita šta ste vi uradili sa vašim životom. A man meets God and God says to him, why do you not have any scars? Gospodin onda kaže tom jednom čoveku, jel tako, zašto ti nemaš ožiljke? God said to him, was there nothing worth fighting for? Da li ti ništa nije bilo vredno bitke, zato nemaš ožiljke? To pita Gospodin. If you could imagine being at the end of your life, being able to answer that question, I did everything I could. Da li možete sebe da zamislite da na kraju vašeg života vi kažete Gospodinu, uradio sam sve što sam umeo? That's the heart that we have to have for this mission. It's hard, get tired, challenges come, but to be able to be authentic in prayer and persevere to the end is the most important thing. Ali to je vezano za ovaj apostolac, pošto taj duh sa kojim mi moramo da idemo, ta revnost i na kraju da možemo da kažemo da smo uprkos svih ovim poteškoćama i umora i borbi, da smo ipak mi uradili sve što je bilo do nas. In England, our leaders are being taken to court by being arrested by the police. U Engleskoj su naši lideri bili pred sudovima i bili uhapšeni od strane policije. It seems unimaginable that we would see the end of abortion in our country. We can't think or imagine what that looks like. To nama je izgledalo potpuno nemoguće da vidimo da će se abortus završiti u našoj državi, da više neće biti toga. But it is something that only God can accomplish through prayer and through fasting, through turning to God. He can do the unimaginable. Ali taj plan je moguć samo zahvaljujući Gospodinu, tako da zahvaljujući molitvi i postu će Gospodin uraditi ono što je nemoguće. And if the beginning of the end of abortion has already happened in America, then it can happen here in Croatia. A ako je početak kraja abortusa već započeo u Americi, to može i ovdje u Hrvatskoj da se desi. That is the trust in prayer that we need to believe that can happen. To je ta nada i to verovanje Gospodinu da se to može desiti. Your prayers not only have the ability to transform your own life, but you have the ability to bless everybody around you. Znači, ne samo da možete, zahvaljujući molitvi, da promenite vaš sopstveni život, nego i da blagoslovite, promenite tuđe živote. Ante and Petra, Lydia, Diana, Maria, you have taken the love of Christ to everybody in your country and beyond with this message, and it's transformed your own heart as well at the same time. Sva ova imena koje je rekao, vi ste doneli tu nadu i sreću i ljubav ljudima koji su oko vas, vašoj državi, ali također i u vašem sopstvenom životu. So first, congratulations. Znači prvo, čestitam. Second, persevere in prayer. 2, nastavite u molitvi. Third, be bold in your vision for the next 10 years. A 3, budite vrlo ambiciozni vezano za vašu viziju za sljedećih 10 godina. Fourth, be faithful to the mission that God has called you to. 4, budite verni misiji za koju vas je Gospodin pozvao. Don't go off on a different track or keep faithful to what God has called you to. Nemojte da skrećete levo, nego budite verni onome za što vas je pozvao Gospodin. And continue that boldness and vision of ending abortion here in Croatia. I nastavite tako hrabro sa vašom vizijom da ne bude više abortusa ovdje u Hrvatskoj. And I look forward to coming back to a celebration party of the ending of abortion here in Croatia. I ja očekujem da ću doći ovdje na proslavu sa vama kada ćemo saznati da više nema abortusa u Hrvatskoj. This is the vision and the adventure that we have. So this weekend we will learn how to do that.
to je ova vizija i ova avanturu koju mi imamo i to ćemo tokom ovog vikenda i naučiti zajedno. Thank you very much and God bless you. Hvala vam, Bog vas blagoslovio. Yes, sir.